Section of leaders meeting from the renewal of NHIF cards, with a section getting the cards for the first time. My colleague Michael Mwandiga is with the delegation, and he is saying the governor of Mombasa County is currently addressing attendance in the event. Let's listen in. Holela, tuangalie mipango ambayo yanaweza kudumu na siku za usoni. Mimi naona hapa kuna watu wanabweka sana. Kitaifa wakiongea unawasikia wanabweka sana. They keep reminding us of how poor Kenyan people are. Wanasema wa Kenya ni maskini, lakini squarely the responsibility ya kuboresha maisha ya watu kiuchumi hasa inakaa zaidi mikononi mwa viongozi. Ukiona kiongozi anakukumbusha wewe na hali yako ya uchumi, na yeye mwenyewe ni mdosi, ni kiongozi, and particularly in an office, ujue hapo iko shida hapo. Sasa mimi nikishakwambia wewe ni maskini, utasaidika nini? Badala sisi kufanya mambo ambayo yanahitajika kufanya, tubadilishe hali ya uchumi ili usonge mbele, si namna hiyo? Mimi nataka niwaambie, niangalieni sura yangu hii. Hassan Ali Joho, mwaka wa 2022 mutanihisabu my friend, mutanihisabu. Na sababu yangu, nataka kushirikiana na Wakenya wengine kuboresha hali ya maisha ya Mkenya, kuboresha hali ya uchumi ya Wakenya, kuunganisha jamii ya Wakenya, kupatiana huduma kwa Mkenya. You don't form government because you just want to be popular, my friend. You form government to be able to respond to the needs and the demands of the people of Kenya. Cheni mchezo nyinyi. Na kama hawajui safari, ubaya wao wajidai hawaelewi. Ubaya wao wajidai hafanya nini? Lakini uongozi bora katika taifa letu ni kiongozi ambaye anaangalia mahitaji ya watu wake, anapima mahitaji ya watu wake, anatengeneza mipango na mienendo ya kuweza kudumisha na kutumika na kurespond kwa mahitaji ya watu wake. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Sasa mimi nawauliza, mnataka niende juu ama nibaki hapa? Mnataka niende juu ama nibaki hapa? Si namna hiyo? So watatuona mimi hapo, Raila Amolo Odinga hapo, na wengine wengi watatuona mwaka huo unaokuja tukiunda serikali ambaye itabadilisha maisha ya mwananchi kwa njia ya kudumu. Tumekubaliana hapo? Tumekubaliana? Well, a section of leaders accompanying former Prime Minister Raila Odinga in an event that would see over 3,000 families benefiting from the renewal of NHIF cards. As also the same will also be an event to see another section of people getting the cards for the first time. Remember, we're also live on our social media platforms at KBC Channel 1 on Facebook, YouTube and Twitter. In other news making headlines this afternoon, a middle-aged man has been lynched in Mwingi town. The man was cornered by a mob as he attempted to break into a house in the town. Locals claim they have been forced to act as security officers were doing nothing to arrest the runaway insecurity in the area. The lynched man is said to have been a notorious thief and part of a gang that has terrorized the business community in the area for long. According to Maliti Mengi, a businessman, police must up their game before the situation gets out of hand. Tunasikitishwa sana na ule wizi unaendelea hapa Mwingi, na tunaomba Bwana OCS Mr. Miriti kama itawezekana aachilie ile inaitwa Kingole. Kingole inamaliza watu wale wanaibia wengine. Mwingi Sub-County Police Commander Peter Muchuma appealed to the residents not to take the law into their own hands. We have intensified enough patrols day and night. Beat areas enough police officers. And Mr. members of public, in case of anything, wanapigia OCS simu na ama OSPD or any officer ambaye wanajua, so that you can be very fast to respond on such situation.
Meanwhile, a man believed to be a criminal has been shot dead in Buruburu by police. Buruburu Police Commander Adamson Bungei warned the young people to stop engaging in criminal activities. Kwa hali ya uhalifu, hakuna kitu ambayo itakuwa ya mfanaga kwako ama itakayo kusaidia kama mtu binafsi. Jifunza kutenda vitu ambavyo inafaa kwa maisha yako sasa na hata na baadaye. Kwa hivyo ni honyo tu kwa wale vijana wengine wanaojihusisha na hali ya uhalifu, wajue kwamba hamna nafasi ya kuweza kufanya ile kazi katika jamii yetu ya sasa. Maana sisi polisi tumeimarisha hali yetu ya kufanya kazi katika mijini na hata katika mitaa zetu. Now we take you back to the county of Mombasa. Michael Wandiga says former Prime Minister Raila Odinga is currently getting to the podium to address attendance at an event that will see over 3,000 families benefiting from the renewal of NHIF cards, as well as another group getting the cards for the first time. Let's listen in. Nina furaha tele kurudi nyumbani Mombasa. Sasa nimealikwa na kijana yangu Mheshimiwa Abdul Swamad Sharif Nasir kama mbunge wa Mvita, na nimekuja kama baba. Unajua mimi ni baba ya watu yote, sivyo? Sasa kuna maneno nataka kusema kwanza kwa kimombo ili dunia yote isikie sera yetu, sawa? Kisha nitarudi kwa Kiswahili. The ongoing COVID-19 pandemic has returned our attention to the ages-old question of affordability and availability of quality health care to majority of Kenyans. Despite the fact that healthcare is a constitutional right, quality healthcare is not just available to most Kenyans, it is unaffordable. The hardest hit are the poor, both in urban and rural areas. Today, 4 out of every 5 Kenyans have no access to medical insurance. Among the poorest segment of our population, only 3% have health care insurance. An overwhelming majority of our people, therefore, rely on out-of-pocket expenses to pay for treatment. The COVID-19 pandemic has shown us how risky reliance on the pocket to pay for health care can be. It piled more pressure on the millions of Kenyans who drop into poverty every year because of health expenses. There is evidence that there are people who avoid going to health facilities even though they need the services because they fear the costs associated with such a visit. In the current pandemic, tens of hundreds of Kenyans have died simply because they could not afford hospital fees, even when they could access the facilities. What this means is that for a greater segment of our population, dropping into poverty or dropping dead are just one infection away. This burden needs to be taken away from the necks of our people. Kenyans are crying for and deserve insurance subsidies that cover their inpatient and outpatient health needs in both public and private hospitals. It has always been our dream as a nation to deliver universal health care to all Kenyans. The first real attempt. Former Prime Minister Raila Odinga writes from the county of Mombasa. Michael Wandiga will be compiling for us a comprehensive story.
story later on in our subsequent bulletins. In other news, the Ministry of Agriculture is partnering with county governments to implement policies geared towards making the sector attractive to young people. The ministry's Chief Administrative Secretary, Irene Muchuma, says youth involvement in agriculture had been hampered by poor perception that farming was for the elderly. Youth have been encouraged to participate in farming as a form of employment. Chief Administrative Secretary in the Ministry of Agriculture, Irene Muchuma, says that a huge number of those currently involved in farming are aged between 55 and 70 years. Tukisema ya kwamba the agenda, Big Four agenda ya food and nutrition security, hatufanyi tu kwa wakulima peke yake, wale wakulima ambao wamezidi kwa miaka, tunasema pia watoto wanaletwa on board, and these programs have been designed to be able to address the issue of attitude change and negative perception towards agriculture at a very tender and formative age. Muchuma saying that in order to train youth on farming at an early age, the government had installed aquaponic units in 55 schools. But the community will also have an opportunity to learn about the various emerging technologies, because we are saying also the children can also be a point of learning for their parents and also the communities at large. And as you've seen through the various tours that we've conducted here, the children are able to explain in detail the various steps that are involved in the aquaponic system. Aquaponic units encompasses rearing fish and growing vegetables using an integrated system. It involves a water circulation system where fish tank water is pumped to vegetables in greenhouses. Nancy Okware, Lunchtime News. The Ministry of Lands has issued some 2,891 title deeds to residents of El Bagon in Molosop County, ending decades-long wait for all the important documents. Housing and Urban Development Principal Secretary Charles Hinga says the government is keen on providing title deeds to genuine landowners. Housing and Urban Development PS Charles Hinga has advised beneficiaries of the titling program to take advantage of the new affordable loan schemes at the National Housing Corporation. Hiyo cheti sasa unaweza pata loan ama mkopo mahali uanzishe biashara yako ama uongeze stock kwenye biashara yako na hiyo title bado ni yako. Hinga says areas within Nakuru suburbs stand to benefit immensely through an anticipated high demand for residential houses and office space. Sasa wewe ukishika hii title ama uwe na nyumba yako inakupatia another important thing. And this is something ambayo ningetaka mshike kwa makini sana, kwa sababu njia ya kwanza ama step ya kwanza kutoka kwenye ufukara na kwenye umaskini ni ownership. Nakuru Governor Lee Kinyanjui, on the other hand, said there is need for public land to be protected from unscrupulous grabbers. Lakini wakati wanapata vyeti vya umiliki, wanaanza sasa kujua niko hapa milele, na wanaenda wanapata pesa, wakifanya kazi wanakuja wanajenga, na hatimaye sasa inakuwa ni kitu ambaye inaweza kusaidia kila mtu. Kwa hivyo pia hizi titles ambayo tunapatiana Keringet hapa na hata pia sehemu hizo zingine, tukija baada ya mwaka mmoja hata zile nyumba tutakuta hapo zitakuwa ni tofauti. The governor appealed to beneficiaries not to sell their land but to consider ways of using the resource to improve their livelihoods and support rural economies which are dependent on agriculture. Masinjoki for Lunchtime News. Watching Channel 1 Lunchtime News, this is KBC. We are taking a short break. Remember, we're also live on our social media platforms at KBC Channel 1 on Facebook, YouTube, and Twitter. See you in a short while. Our legends, your legends, and now they're back on your screen. There's nowhere like home after 31 years. What a feeling. Karibu kwa taarifa zetu za leo. Mimi ni Bademo Hussein.
bringing you news you can trust. Ungana nasi kwenye taarifa zetu za humu nchini, ugaibuni na hata kwenye safu za spoti. Join us every Saturday on KBC Darubini and KBC Channel 1 News as we bring you comprehensive news coverage presented by the trailblazers of newscasting in Kenya. Mwenda Tesi na Omo, Rejeni Ngamani. The Legends News Edition on KBC Channel 1 every Saturday. Bwana Motiso, pikipiki yako ndio hii. Uko shoni yangu. Hii pikipiki ni unakumbuka uniekelea the lowest unique bid yako ilikuwa ngapi? 18 shillings. Na unajua kuendesha hii gari? Kidogo. Haya, kitoko yako shika helmet, kifungu yako, chomoka na mali yako. Kujiunga na QuickBid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. QuickBid, bidhaa bora kwa bei ya chini. Banki imeconfirm pesa zimeingia. Congratulations Sam, gari ni lako sasa. Shukran. Oi boss, suniache insurance yako nitumie kabla nijipange. We! Insurance ya gari haiwezi kuwa transferred kwa mtu mwingine. Sina habari na nikuulize, hii comprehensive insurance inakava vitu gani? Comprehensive Motor Insurance inakava gari linapoharibika wakati wa ajali pamoja na uharibifu wa mali ya mtu mwingine, gari likiibiwa au likichomeka. Pia inakava passenger wa gari lako na passenger wa lile gari lingine kunapotokea ajali. Kwani umenisahau mimi kama driver? Dereva hakui covered na comprehensive insurance, ila anajitafutia personal accident cover. Umenichanua. Rose, hata nishughulikie hiyo insurance, nitakujia gari kesho. Okay, sawa. Yeah. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Thank you for staying with us. Welcome back to Channel 1 Lunchtime News. Into Bomet County, the county government, in conjunction with the Red Cross, is working on a 380 million shillings water project in Koinon sub-county, targeting to benefit 42,000 households. Elsewhere, more than 100 households in Kiambu County have benefited from clean water project courtesy of the county government of Kiambu. It is a great sigh of relief for more than 42,000 households in Kimloto Ward, Konoin sub-county, who have lacked reliable source of clean water for long. Speaking after he inspected the ongoing 380 million shilling water project, Bomet Governor Hilary Barcho confirmed the project is 70% complete. He said most of the residents have gained from the project. Nashukuru because the most challenging part imekamilika. So I think the remaining sections haitachukua muda kumalizana nayo. Otherwise tunashukuru, and I want to assure you that we are committed to delivering the promise that we gave to the people of Bomet, not only in water but even in other sectors. Meanwhile, over 100 households in Nambakumi village in Kiamba have benefited from clean water and sanitation from Kiambu government. The 1.9 kilometer of piped water is connected from Tigoni line. Speaking after commissioning the project, Kiambu County Water Sanitation and Environment Executive Committee member revealed that water used in Nambakumi village was not fit for consumption, and therefore they opted to connect them with the line from Tigoni that serves Karuri town. Workers that were working in those large estate of farms, they were settled here, but they were not considered in water. The large tea estates, they were able to sink. They were able to sink their own water, but for these ones, they were left. Imefika na ndio tunarudisha asanti kwa vile tumeletewa tusimbe tumitaro ya kuigiza kila mtu kwake. Maji imeshakuja sasa, mtu achimbe na weke mifereji na tuna mifereji. Timothy Kipnusu, Lunchtime News. The Kenya Primary Schools Head Teachers Association KEPSHA has partnered with a Mombasa-based consumer goods manufacturer to roll out an essay writing competition
for standard 6 and 7 pupils in public primary schools across the 47 counties. The contest, themed Colors in Life, seeks to sharpen creative writing and will see over 23,000 schools compete against each other. National Director Rajul Malde says the competition that will run in July offers a platform for pupils to creatively bring out the best side of life. This competition therefore offers an opportunity for our children to bring some color to life through creative expression. Why creative writing? This is one way of helping children understand the world we live in by giving them a voice to express their ideas and thoughts and to imagine life's limitless possibilities. The program is inspired by the challenges pupils face due to disruptions of learning caused by the COVID-19 pandemic. The competition aims to provide a platform for children to explore their creative writing talent, with learning struggling to resume in its earnest and in full due to the destabilization from the pandemic. KEPSHA National Chairman Johnson Nzioka, in lauding the initiative, said it will go a long way in improving education standards in Kenya. This is what competence-based curriculum, or CBC, is all about. Teaching children to be all-round, especially in their areas of God-given talents. 5 winners, picked nationally by a panel of 9 judges, will be rewarded with a tour of the coast region, including a visit to Pwani Oil Company's facility at Kikambala and take-home exciting prizes. Yusuf Hilo, Lunchtime News. Bonchari Member of Parliament Pavel Oimeke is calling for more investment in the rehabilitation of infrastructure in public schools. The lawmaker says a number of schools in the region are struggling to provide basic amenities to pupils due to lack of adequate facilities. Oimeke says the schools also lack enough clean water to maintain the required standards of hygiene. The government has been urged to inject more resources into the improvement of infrastructures in school to help improve standards of learning. I'm touring projects that we have supported under emergency from the Constituency Development Fund, the CDF, and these are emergency projects. Most of them are schools without toilets. We are giving up to a tune of 1.2 million per school. Bonchari MP Pavel Oimeke says the Constituency Development Fund is not enough to bring the much needed infrastructural development in schools. We are from Nyakungu Primary, where the road construction, the highway between Kisii, Suneka and Migori is being constructed. This highway, they have given a notice, the contractor has given a notice to the school to remove the toilets, and hence the school will not be having any toilets. Sanitation facilities in some schools in Bonchari have been affected by an ongoing road construction, exposing them to further effects of the global pandemic. Elsewhere, 3 primary schools in Malindi and Magarini constituencies in Kilifi County have benefited from hand-washing stations donated by the AMREF and APSA. The washing stations will help cushion learners against the COVID-19 pandemic. One of the key pillars we have is that ensuring that children are in a safe, healthy environment, and the teachers and the staff who support the children are also enjoying a safe, healthy institution is critical for us. And that's why together at AMREF we are working together to provide hand washing stations to help the children in schools ensure that as part of the fight towards the COVID-19 virus. The donors say there is need for stakeholders to join in on ongoing efforts to curb the spread of COVID-19 in schools. For Lunchtime News, I'm Amboyo Tiende. Now, a family in Nairobi's Kaole Estate is calling on well-wishers to help them raise 800,000 shillings for the treatment of their 6-year-old daughter. Vanessa Ahutu is ailing from patent dentous arterios, a condition characterized by irregular supply of blood in the body. The family says it is running out of time as Vanessa risks losing her vitals such as vision and hearing abilities. Baby Vanessa Ahutu is battling for her tender and precious life. At just 6 years of age, she has had to deal with a heart defect that is slowly wasting her vital organs such as eyes, ears and lungs.
Nikaenda kliniki Kikuyu siku 2, wakasema mtoto ndakana atolewe hiyo cataract iko kwa macho. Bila nikiendelea kukaa sana na mtoto atakuwa totally blind. Hiyo kitu iliniguza sana, nikaangalia nikasema sasa nitatoa wapi pesa. Vanessa was diagnosed with patent ductus arteriosus, a heart defect that can lead to fluid build-up in the lungs. Wakadiscover kwamba kuna shida na macho haoni. Tena nikaanza tu clinic, na hiyo wakati nilikuwa nimekaa kwa wenyewe karibu miezi 5 hivi, nikienda Kenyatta clinic nikirudi. Miriam Leovuli says she had been in and out of hospital seeking help for her daughter and is in need of 800,000 shillings for Vanessa's treatment. Ama watu wenye wanaweza kuangalia huyu mtoto waguze tu, wamsaidie ili asaidike na roho, wafunike hiyo kitu yenye inamshika kwa roho. Hiyo nini PDA wanasema inaitwa PDA kwa roho, alafu atengeneze macho. Na walisema akitengeneza hizi vitu zote atakuwa sawa, na awekewe earrings 8 kwa sababu haoni, hasikii, haongei na hiyo shida ya roho. Babake alichoka, sijui ni kuchoka ama nini, aliniambia hiyo damu ya kusema watu wakuwa blind na nini hawezi. Kwa saa hizi niko peke yangu, ndio niko nyumbani kwetu, nashughulikia mtoto, nijue vile atakula, niende kibarua nyumbani ndio nipate mtoto pampers, ndio pate chakula. Hivyo tu ndio maisha nimesurvive nayo, na niko na watoto wengine tena wananitegemea. Financial donations can be channeled to KCB bank account number 126-970-2335 NEM Miriam Leovuli, or pay bill number 8041563 NEM Vanessa Medical Fund. Yusuf Farah reporting for Lunchtime News. We wish Vanessa all the best. Relatives and friends have paid glowing tribute to Senior Sergeant Anthony Simon Kamuti, a Kenya Air Force soldier who was among the 11 who perished in a chopper crash in Kajiado last week. Those who attended his funeral at Mosa in Kitui South hailed the fallen soldier as a dedicated, disciplined, dependable and accomplished radar technician whose untimely demise had robbed the nation of unmatched service to run. Those who included former Kitui Governor Julius Malombe termed the accident tragic, noting that it had robbed Kitui and the entire country a gallant soldier. Alikuwa one of the most well-trained officers. Lakini tunasema Mungu ndiye anapanga yote. Marehemu Simon Kamuti tumefanya kazi naye kwa muda wa miaka 6 na have known him as a good soldier and a gentleman. I will complete the projects you left behind to make sure that your beloved kids meet their dreams. Kimuti was among the 11 soldiers out of 23 who were in KAF helicopter that crashed and burst into flames at Oletepesi area in Kajiado County in the morning of June 24th. Jacqueline Masharia for Lunchtime News. The government has been urged to prioritize the cleaning and rehabilitation of Athi River. Yet a member of parliament, Francis Mwangangi, says the government should stop the river from being turned into extension of a sewer. With the Athi River expected to serve Thwake multi-purpose dam, former Yata Member of Parliament Francis Mwangangi is now calling on the government to prioritize its cleanup to avoid turning the dam into a sewerage point. Mwangangi noted that the excessive disposal of garbage into the Athi River was a disaster. We are suffering socially, we are suffering environmentally as a region because of their inability to implement that parliamentary report. Earlier on, the Auditor General had warned of the danger of the river being turned into a sewerage point due to the excessive dumping of waste. 2016, that's when we did that report. Your report inasema clearly what needs to be done, when it is supposed to be done, and how it is supposed to be done.
Mwangangi wants the government to put in place strong and sustainable measures that will completely stop the discharge of waste into the river. Rais tunamtarajia katika eneo hili la Ukambani. Tunaomba serikali aswa wizara ya environment ya kina Keriako Tobiko waingilie haya maneno na waanzishe kusafisha huu mto wa Hadhi. For Lunchtime News, I'm Serafina Robi. The National Gender and Equality Commission has called on the Department of Social Protection to quickly revise the direct cash transfer database to sign up more recipients. Speaking in Nanyuki when the commission met different special groups representatives, Chairperson Joyce Mutinda said many senior citizens have not been included in the plan and are languishing in abject poverty. Gender and Equality Commission Chairperson Joyce Mutinda says there is need to hasten the enrollment of the elderly into the cash transfer program to alleviate suffering in the counties. Wale wanapewa pesa ni wale wako 70 years and above na wajafanyia serikali kazi. Nanake wale ambao tumefanyia serikali kazi tunaambiwa tuko na pension na inatoka treasury na hiyo ingine inatoka treasury hatuwezi pewa. That is discrimination according to me. It is something I stand to fight. Mpaka siku ile nitaachishwa hii kazi. Mutinda in the meantime commended the government's move to start an internship program for the youth. Leo nina furaha sana, tulipigana tukasema lazima tuone vile watapata ujuzi na serikali yetu tukufu, as more used to put it, serikali tukufu kupitia kwa Public Service Commission wakaanza kuandika internship. Unaenda unafanya mwaka mzima. Unaweza kufanya National Youth Service mwaka mzima, unakuja hii internship mwaka mzima, si umepata ujuzi miaka miwili. The chances are you'll get a job there. Mutinda was speaking during a meeting between the commission and representatives of vulnerable groups in Laikipia County. The meeting was organized to get views from the public on how the commission can present issues that have hit the public during the COVID-19 pandemic. Kevin Washira, Lunchtime News. Property of unknown value has been reduced to ashes after fire broke out in Mukulusu village, Shinyalu constituency in Kakamega County. According to the family, nothing could be salvaged from the inferno which spread very fast. The family stating that the cause of the fire is yet to be established, adding that the fire spread very fast and within a short time it had caused the damage. This is the third fire incident in recent times. Inatatisa mimi sana. Ilianzia kwa mtoto yangu, ikachoma vitu, inakuja mpaka kwangu mwenyewe. Vitu yangu yote ilichomeka. Sijui ni nini inasababisha. Sasa ikashindwa inatokea wapi? Nikatoka nje nikaona moshi natoka kwa nyumba mingi sana mbele na nyuma. Hata mimi mwenyewe niliokopa kuingia ndani. Na sikuwakisha moto kwa nyumba kubwa. Hii ni nyumba kukaa tu kukaribisha wageni. Na kwa uchunguzi sijui ni nini naendelea. Moto wa kuniuliza nikauliza moto hii inaanzia wapi natokea wapi, hakuna kupata majibu. Sasa nimeshangaa bwana. Sasa mimi naomba serikali Mungu akipenda inisaidie. Hata manguo yangu yote imeungua, viatu kile chochote sina kitu sahihi. Time for Channel 1 Sports News. England take on Ukraine at the Stadio Olimpico tonight for a place in the Euro 2020 semi-finals, while Czech Republic will be against Denmark in the early kick-off match. Meanwhile, Spain and Italy are through to the semis following victories over Switzerland and Belgium, respectively. Impossible to keep everybody happy. It's impossible to
pick a team that anybody will agree with or everybody will agree with, but we've got to pick the right players for the right moments, and we've got to sense what the opposition, what will cause the opposition the most problems, physically where all the players are at, when's the best time for them to have an impact. And I've got to say they've all been unbelievably respectful of their teammates and the fact that, you know, we have got this strength in depth. I think obviously you can judge by the goals that we've conceded in recent games. It's not just the defence, it's a great goalkeeper behind us, and also just as a team, as a unit, as a base, we have tireless strikers who are working hard and putting pressure on their defenders, not giving them any moment to build and control the game. So it's a big team effort. It's not just the defenders, but of course it's nice as a central defender to keep clean sheets, but the main focus is winning football matches, and at the moment we're doing that, so long may that continue. And we're 2-1 winners over Belgium. We have come to the close of Channel 1 Lunchtime News. Thank you all for your feedback, especially on the social media platforms at KBC Channel 1 on Facebook, YouTube and Twitter. Acknowledgements. Moses Omwenga, you're saying you're tuned in KBC from Keroka. Chesang Daudi, you're tuned in from Ravine. Isaiah Umbura, you're saying you're watching KBC Channel 1 from Mombasa. And Peter Otieno, you are watching KBC Channel 1 from the county of Siaya. For more details on Just Aired News and many more, do log on to www.kbc.co.ke. On behalf of the entire team, thank you so much for keeping it KBC Channel 1. My name is Irene Muchuma Odim. On sign language interpretation is Byron Abuli. Good afternoon. Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 227428 Thika branch, 0725 000-706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Most people, seeing wild dogs is a dream of a lifetime. The only way I can differentiate between these two individuals born on the same day, same sex, is using this small white unique spot. Last night they only got a small prey, so they're hungry. That being killed all these packs within a span of 2 months. She's been down for about 25 minutes now. We only have about 10 more minutes to go. They could lose up to 20 animals in just 10 minutes.
Bwana Motiso, pikipiki yako ndio hii. Uko shoni yangu. Hii pikipiki ni unakumbuka uniekelea the lowest unique bid yako ilikuwa ngapi? 18 shillings. Na unajua kuendesha hii gari? Kidogo. Haya, kitoko yako shika helmet, kifungu yako chomoka na mali yako. Kujiunga na QuickBid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. QuickBid, bidhaa bora kwa bei ya chini. Hujambo mtazamaji mahali popote ulipo mchana wa leo, ni fahari yangu kujumuika nawe kwenye makala ya dunia wiki hii yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua. Na kama ilivyo ada mtazamaji, ni mengi tumekuandalia kutoka ulimwenguni, ikiwemo taarifa kuhusiana na China ambayo imeadhimisha miaka 100 tangu kuanzishwa kwa chama tawala cha China Communist Party. Kando na hayo mtazamaji, juhudi za uokoaji jimboni Florida nchini Marekani zaendelea, huku matumaini ya kuwapata manusura yakididimia kufuatia kuporomoka kwa jengo. Kando na hayo, nchi nyingi duniani zakabiliana na michemko mpya ya COVID-19, huku nyingi zikiimarisha juhudi za utoaji chanjo. Na Ethiopia, Kenya na Sudan Kusini zaharakisha mradi mkubwa wa ujenzi wa muundo msingi wa kanda hii. Hayo na mengineyo ni kwenye meza hii ya dunia wiki hii. Tunaanzia nchini China mtazamaji, ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo Li Keqiang alitangaza mwanzo wa sherehe za maadhimisho ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa chama cha Communist Party of China kwenye uga wa Tiananmen jijini Beijing Alhamisi asubuhi. Sherehe ya kupandisha bendera iliandaliwa kwenye uga huo Alhamisi asubuhi wakati wa maadhimisho hayo. Naye Xi Jinping ambaye ni katibu mkuu wa kamati kuu ya chama cha Communist Party of China CPC alisema kuwa chama hicho pamoja na raia wa nchi hiyo kupitia jitihada kubwa wameudhihirisha ulimwengu kwamba ufufuzi wa kitaifa wa nchi hiyo hauwezi kuepukika. Alisema nchi hiyo imeafikia mabadiliko makubwa na kujiimarisha na kustawi pakubwa. Xi aliyepia rais wa China na mwenyekiti wa tume ya kijeshi aliyesema hayo kwenye hotuba aliyotoa katika sherehe hizo. Aliendelea kusema kuwa raia wa nchi hiyo hawataruhusu nguvu zozote za kigeni kuwadhulumu. Nikiripotia dunia wiki hii, jina langu ni Bati George. Zaidi ya watu 16 waliaga dunia na wengine kadhaa haijulikani waliko baada ya jengo la makazi la orofa 12 kuporomoka kwenye mji wa ufuo wa Surfside kusini mashariki mwa jimbo la Florida nchini Marekani, huku juhudi za kutafuta miili zikiendelea. Ripoti ya jarida la New York Times lilisema kuwa miaka 3 iliyopita uchunguzi wa muundo wa jengo hilo ulibaini kwamba kipande cha saruji hakikuwa imara na pia eneo la maegesho lilikuwa na nyufa. Baada ya uchunguzi huo mwaka 2018 ilibainishwa kwamba ni sharti sehemu mbalimbali za jengo hilo ziondolewe na kujengwa upya. Upande mmoja wa jumba hilo lililojengwa mwaka 1981 uliporomoka saa 7 usiku Alhamisi iliyopita huko Surfside, umbali wa kilomita 10 kaskazini ya ufuo wa Miami. Rais Joe Biden alitangaza sheria ya hali hatari huku akiagiza ufadhili na misaada mingine ya dharura huko Surfside. Rais Biden na mkewe walizuru eneo la mkasa huo siku ya Alhamisi. Wakati huo kufuatia mkasa huo, ufuo wa Miami ulifutilia mbali sherehe zake za tarehe 4 mwezi Julai. Nikiripotia dunia wiki hii, jina langu ni Caroline Mramba. Kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Ulaya pamoja na afisi ya shirika la afya duniani barani Ulaya zilianzisha mfumo wa kutathmini uwezo wa sekta ya afya ya umma wa kutafuta watu waliotangamana na wagonjwa wa COVID-19 kwa mujibu wa taarifa. Mfumo huo utazipa nchi mbinu za kutathmini utumiaji wao wa mifumo ya dijitali ya kuwatafuta watu hao. Kadhalika utatathmini jinsi ambavyo mifumo hiyo imesaidia mikakati ya nchi ya kuwatafuta watu hao
kulingana na taarifa ya kituo hicho. Nchi zimetumia teknolojia za kibunifu wakati wa janga hili kusaidia katika utekelezaji wa hatua za afya ya umma na kijamii. Utumiaji wa mbinu za dijitali zikiwemo simu za mkononi au vifaa vingine kubaini utangamano baina ya watu na baadaye kutoa ilani ulibainika kuwa mbinu mpya ya kusaidia mipango ya kuwatafuta watu hao. Kwingineko, Muungano wa Ulaya utabainisha mwongozo wake kuhusu afya na usalama kwenye maeneo ya kikazi, kwani yamebadilika kutokana na janga la COVID-19 kwa mujibu wa maafisa wa muungano huo. Makamu wa rais wa tume ya Ulaya Valdis Dombrovskis aliwaarifu wanahabari kwamba 40% ya wafanyikazi waliamua kufanyia kazi mbali na sehemu zao za kikazi kutokana na janga hilo, huku akipendekeza mikakati ya bara hilo ya kuhakikisha afya na usalama kazini baina ya mwaka 2021 hadi mwaka 2027. Mpango huo unanuiwa kushughulikia mabadiliko hayo, kuzuia ajali zinazohusiana na kazi na kujiandaa kwa mizozo ya baadaye ya kiafya. Takwimu zinaonyesha kuwa swala la mfadhaiko wa akili pia linafaa kushughulikiwa lisije likaathiri utendakazi wa wafanyikazi. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Visa vya maambukizi ya COVID-19 duniani vimepita zaidi ya milioni 182.7 huku zaidi ya watu milioni 167 wakipona na wengine zaidi ya milioni 3.9 wakiaga dunia kwa mujibu wa takwimu rasmi. Marekani bado inaongoza kwa zaidi ya visa milioni 34 huku zaidi ya watu 620 wakiaga dunia. India inafuatia kwa zaidi ya visa milioni 30 huku zaidi ya watu 399 wakiaga dunia. Na nchini Indonesia, visa vya maambukizi na vifo vimeendelea kuongezeka vikifikia zaidi ya milioni 2,058 mtawalia. Virusi hivyo vimeenea kwenye majimbo yote 34 nchini humo. Na Afrika Kusini ndilo taifa lililoathirika zaidi barani Afrika kwa misingi ya idadi na visa vya maambukizi na vifo. Visa vingi vya maambukizi vinatokana na aina mpya ya virusi vya korona ya Delta, huku nchi hiyo ikikumbwa na chamko la 3 la janga hilo. Tahadhari inatekelezwa hasa kwenye mitaa ya mabanda yenye misongamano ya watu ambako viwango vya usafi ni duni. Vikosi vya jeshi la nchi hiyo vinasaidia kukabiliana na janga hilo katika jimbo la Gauteng ambalo limeathirika zaidi, huku idadi ya wagonjwa wanaohitaji kulazwa ikipita idadi ya vitanda katika hospitali za umma na za kibinafsi. Na Misri imepita kilele cha chamko la 3 la COVID-19 kwa mujibu wa mshauri wa rais kuhusu masuala ya afya na kuzuia magonjwa Mohamed Awad Tag Eldin. Alisema kuwa kupungua kwa visa vya maambukizi ni ufanisi mkubwa, huku akiwataka wananchi kuendelea kutii kanuni za kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, hasa aina mpya ambazo zinaathiri baadhi ya nchi. Wizara ya afya ya Misri ilisema kiwango cha uponaji hospitalini kimefikia 74.9. Visa vya maambukizi ni zaidi ya 1281 huku zaidi ya watu 16,000 wakiaga dunia kwa mujibu wa wizara ya afya. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Marion Bosire. Nchi na maeneo mbalimbali yameendeleza juhudi za kutoa chanjo ili kudhibiti janga la virusi vya korona. Tazama. Mkurugenzi wa taasisi kuu ya kiafya nchini India, Dr. Randip Guleria, alisema kuwa kuchanganya vipimo vya chanjo mbili tofauti huenda kukaimarisha ufahamu wao dhidi ya aina mpya za COVID-19. Alisema kuwa kuna takwimu zinazoashiria kwamba kuchanganya chanjo dhidi ya ugonjwa huo huenda kukaleta kinga thabiti zaidi mwilini, ingawa habari zaidi zinahitajika kabla ya kufikia uamuzi wowote. Na Zimbabwe ilipokea shehena ya chanjo ya Sinopharm COVID-19 kutoka China, huku nchi hiyo ya kusini ya Afrika ikiimarisha utoaji chanjo ili kukabiliana na chamko la 3 la janga la virusi vya korona. Kampuni ya Kichina ya Sinovac pia iliwasilisha chanjo zaidi. Na maafisa nchini Uturuki waliwahimiza raia wa umri wa kati ya miaka 18 na 30 kupata chanjo dhidi ya COVID-19.
Zaidi ya watu milioni 31.2 wamepata kipimo cha kwanza, huku wengine zaidi ya milioni 14.7 wakipata vipimo vyote. Na Pakistan imepata afueni hivi majuzi baada ya kukabiliana na chamko la tatu la ugonjwa huo, huku ikitoa chanjo zilizowasilishwa na China, huku baadaye ikinunua zile za Sinopharm na Sinovac kutoka China. China pia ilisaidia nchi hiyo kuanzisha matumizi ya chanjo ya CanSino Bio iliyotayarishwa na taasisi ya kitaifa ya afya nchini Pakistan, na hivyo kuiwezesha kujitosheleza kwa chanjo. Na taasisi ya kudhibiti dawa nchini India iliruhusu kampuni ya kimataifa ya utayarishaji dawa ya Kepla iliyo jijini Mumbai kuagiza chanjo ya Moderna kwa matumizi ya dharura nchini humo. Chanjo hiyo ndiyo ya 4 kutumika nchini India baada ya Covishield, Covaxin na Sputnik. Na maafisa wa afya na wanasayansi nchini Cuba walianzisha majaribio ya kimatibabu ya chanjo kwa watoto na vijana wakitumia zile za Soberana 02 na Soberana Plus zilizotayarishwa nchini humo. Na Rais Joko Widodo wa Indonesia alisema wataanza kuwapa watoto wa umri wakati ya miaka 12 na 17 chanjo ya Sinovac iliyotangazwa kuwa salama kwa watoto wa umri huo. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Nchi na maeneo mbalimbali yameendelea kuondoa vikwazo vya kuzuia kusambaa kwa COVID-19 ila kwa tahadhari kufuatia kupungua kwa visa vya maambukizi na vifo kutokana na ugonjwa huo. Okay, good morning all. Beautiful day in New York City today. Gavana wa jimbo la New York Andrew Cuomo alitangaza kuwa jimbo hilo limeondoa sheria ya hali ya hatari iliyokuwa imetangazwa mwezi Machi mwaka uliopita ili kudhibiti kusambaa kwa janga la COVID-19 kufuatia ufanisi mkubwa katika vita dhidi ya ugonjwa huo. Waziri mpya wa afya nchini Uingereza Sajid Javid alithibitisha kuwa nchi hiyo itaondoa kikamilifu hatua za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo tarehe 19 Julai. Javid aliyesema hayo chini ya muda wa saa 48 baada ya kuteuliwa kwa waziri wa afya kufuatia kujiuzulu kwa mtangulizi wake Matt Hancock aliyekiri kuvunja kanuni za kutotangamana. Waziri Mkuu Johnson aliahirisha kwa majuma 4 mpango wa kukomesha vikwazo hivyo hadi Julai 19 kufuatia ongezeko la visa vya maambukizi ya virusi vya Delta vilivyogunduliwa kwanza nchini India. Na Chile iliondoa vikwazo katika wilaya 24 kwenye eneo la metro katika jiji kuu Santiago. Hizi ni pamoja na miji mingine 10 nchini humo kufuatia kupungua kwa visa vya maambukizi. Vile mipaka iliyokuwa imefungwa tangu mwezi Aprili itafunguliwa tarehe 14 Julai. Ethiopia, Kenya na Sudan Kusini zilikariri kujitolea kwao kuendeleza utekelezaji wa mradi mkubwa wa muundo msingi katika kanda ya Afrika Mashariki wa Lapset. Tazama. Mradi huo wa muundo msingi wa bandari ya Lamu kupitia Sudan Kusini hadi Ethiopia unaoanza Lamu nchini Kenya ndio mkubwa zaidi katika kanda hii, unaozileta pamoja nchi hizo tatu kwenye miradi unaojumuisha bandari, barabara kuu, reli, bomba la mafuta na viwanja vya ndege. Kwenye hotuba yake ya ufunguzi wakati mkutano wa ngazi za juu wa mawaziri uliofanyika katika jiji kuu la Ethiopia Addis Ababa, waziri wa uchukuzi nchini humo Dagmawit Moges alisema uimarishaji muundo msingi ndio swala kuu, kwani bara hilo linanuia kutangamana na kwamba nchi za bara hili zinahitaji kushirikiana kwa karibu ili kuafikia lengo hilo. Waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na ustawi wa kanda nchini Kenya Adan Mohamed alisema bara hili linakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa ajira hasa miongoni mwa vijana, viwango vya chini vya biashara baina ya nchi za bara hili na ustawi wa viwanda na kilimo kisichotosheleza mahitaji ya chakula. Naye mkurugenzi mkuu wa usalama barabarani nchini Sudan Kusini Lado Tongun Tombe alisema mradi huo utaunganisha nchi hiyo isiyo na bandari na maeneo mengine ya kanda hili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zilitia saini mikataba 3 kuhusu ushirikiano baada ya mkutano baina ya marais wa nchi hizo mbili huko Goma, ambalo ni jiji kuu la jimbo la Kivu Kaskazini huko DRC. Mikataba hiyo ilitiwa saini wakati wa ziara ya Rais Paul Kagame wa Rwanda aliyekutana na mwenzake wa Kongo Felix Tshisekedi jijini Goma.
Mkataba wa kwanza uliotiwa saini unahusisha kuimarisha na kulinda uwekezaji. Wa pili unahusu kuzuia kutozwa ushuru maradufu na ukwepaji ushuru baina ya nchi hizo mbili. Mkataba wa tatu unahusu ushirikiano katika uchimbaji madini ya dhahabu. Kwenye mkutano wa pamoja na wanahabari mwishoni mwa mkutano huo, marais hao wawili walisifu ushirikiano uliodumu kwa miaka kadhaa baina ya nchi hizo mbili na raia wake. Awali marais hao wawili walikutana huko Rubavu, Rwanda, ambako walijadili masuala kadhaa yakiwemo usalama wa kanda hiyo, mlipuko wa volkano kwenye mlima Nyarigongo mwezi Mei na kujumuishwa kwa Kongo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Marais hao wamekuwa wakiandaa mikutano katika miezi ya hivi majuzi, haswa wakati wa mikutano ya kimataifa. Kabla ya mkutano huo huko Rubavu, viongozi hao wawili walikuwa wamekutana jijini Paris, Ufaransa mwezi uliopita, kandoni mwa kongamano la kitaifa kuhusu ufadhili wa chumi za Kiafrika. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Bati George. Hiyo ni awamu ya kwanza ya makala Dunia Wiki Hii, mtazamaji. Kwa sasa naelekea kwenye mapumziko, nikirejea ni taarifa zaidi. Usiende mbali. Our legends, your legends, and now they're back on your screen. There's nowhere like home after 31 years. What a feeling. Karibu kwa taarifa zetu za leo. Mimi ni Badi Mohsin. Bringing you news you can trust. Kuungana nasi kwenye taarifa zetu za humu nchini, ugaibuni na hata kwenye safu za spoti. Join us every Saturday on KBC Darubini and KBC Channel 1 News as we bring you comprehensive news coverage presented by the trailblazers of newscasting in Kenya. Nenda Tesi na Omo, Marejeni Ngamani. The Legends News Edition on KBC Channel 1 every Saturday. Direct, so I'll get to the point. You see, Mr. Komu, I understand how you feel, what you're going through. It's first time jitters, okay? It happens to everyone. Ibis is not exactly what it's up. Bwana Motiso, pikipiki yako ndio hii. Uko shoni yangu. Hii pikipiki ni, unakumbuka uniekelea the lowest unique bid yako ilikuwa ngapi? 18 shillings. 18 shillings. Na unajua kuendesha hii gari? Kidogo. Haya, kitoko yako shika helmet, kifungu yako, chomoka na mali yako. Kujiunga na QuickBid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. QuickBid, bidhaa bora kwa bei ya chini. Karibu tena kwenye awamu ya pili ya makala Dunia Wiki Hii. Siku ya leo tunaendelea kuangazia taarifa zilizogonga vichwa vya habari kote ulimwenguni kwenye makala haya yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinwa. Karibu tena. Msemaji wa Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni ya Iran alihimiza pande husika kwenye mashauriano yanayofanyika jijini Vienna, Austria, kufanya maamuzi kuhusu kurejeshwa kwa mkataba wa kinyuklia ulioafikiwa mwaka 2015. Iran na nchi za Uingereza, China, Ufaransa, Urusi na Ujerumani pamoja na Marekani inayohusika kwa njia isiyo ya moja kwa moja zimeandaa awamu 6 za mashauriano Vienna
tangu mwezi Aprili ili kurejesha mkataba huo. Licha ya ufanisi kwenye mashauriano hayo, pande hizo zimesema kumekuwa na tofauti kubwa ambazo hazijasuluhishwa. Mwishoni mwa mashauriano ya hivi punde, mpatanishi mkuu wa Iran kuhusu masuala ya kinyuklia Abbas Araghchi alisema wakati umewadia kwa pande husika kuafikia maamuzi kuhusu masuala yaliyosalia. Serikali ya Marekani chini ya aliyekuwa Rais Donald Trump ilijiondoa kwenye mkataba huo mwezi Mei mwaka 2018 na kurejesha vikwazo dhidi ya Iran. Nayo Iran ilikoma taratibu kutekeleza baadhi ya sehemu za majukumu yake kwenye mkataba huo kuanzia mwezi Mei mwaka 2019. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alielezea masikitiko yake kuhusu During 2020, almost 24,000 grave violations were committed against 19,300 children in the 21 situations covered by this mandate. Baraza hilo la usalama liliandaa kwa njia ya mtandao mjadala wake wa kila mwaka kuhusu watoto na vita. Rais Kersti Kaljulaid wa Estonia aliongoza mkutano huo. Baraza hilo pia lilihutubiwa na mkurugenzi mkuu wa shirika la UNICEF Henrietta Fore na Forrest Whitaker ambaye ni mtetezi wa watoto walioathirika kutokana na vita, anayehudumu katika afisi ya mwakilishi maalum wa katibu mkuu kuhusu watoto na vita. Nikiripotia Dunia Wiki hii, jina langu ni Marion Bosira. Yamkini maduka 100 na nyumba 20 ziliteketezwa na wanamgambo wa Taliban katika wilaya ya Akhdoi kwenye jimbo la Faryab kaskazini ya Afghanistan. Mapigano baina ya vikosi vya serikali na wanamgambo wa Taliban yalizuka huko Ankoi, huku wanamgambo hao wakiteka eneo hilo baada ya vikosi vya usalama kuondoka. Hata hivyo, wanamgambo hao waliondoka kufuatia vita vikali ambapo wapiganaji 25 waliuawa, kwa mjibu wa msemaji wa polisi Mohamed Karim Yurash. Aliliambia shirika la Jinua kwamba kabla ya kutoroka wapiganaji hao waliteketeza maduka na nyumba kadhaa. Akithibitisha kisa hicho, afisa mwingine jimboni humo Nasir Ahmed Azimi alisema vita vinavyoendelea vimeathiri vibaya uchumi wa eneo hilo, kwa maduka na nyumba nyingi zimeharibiwa. Ankoi ni wilaya yenye bandari ambayo huunganisha Afghanistan na Turkmenistan. Wanamgambo wa Taliban wameteka zaidi ya wilaya 70 tangu vikosi vinavyoongozwa na Marekani vilipoanza kuondoka nchini Afghanistan mwezi Mei. Kwingineko, wanamgambo 130 wa Taliban walijisalimisha kwa serikali ya Afghanistan katika jimbo la Herat magharibi ya nchi hiyo, kwa mjibu wa msemaji mmoja wa serikali. Aliliambia shirika la Jinua kwamba wanamgambo hao walijisalimisha kwa maafisa wa idara ya kitaifa ya ujasusi. Alisema kuwa kufuatia kujisalimisha kwa wapiganaji hao, amani na udhabiti jimboni humo utaimarika zaidi. Tom Madenji, Dunia Wiki hii. Kila siku yamkini watu 6 huaga dunia kutokana na ugonjwa wa malaria kwa siku, huku zaidi ya watu milioni 6.9 wakiugua ugonjwa huo kwa mwaka nchini Malawi. Hali hiyo inafanya ugonjwa huo kuwa unaoathiri zaidi raia wa nchi hiyo ya kusini Afrika, ambapo takriban watu 2500 waliaga dunia kutokana na ugonjwa huo mwaka uliopita. Rais Lazarus Chakwera wa nchi hiyo alisema takwimu hizo zinaibua wasiwasi, akisema hatua zaidi zinafaa kuchukuliwa kukabiliana na ugonjwa huo. Aliyesema hayo alipoongoza uzinduzi wa kampeni ya kukabiliana na malaria. Alisema kuwa ugonjwa huo huigharimu serikali rasilimali nyingi, huku asilimia 36 ya wagonjwa wanaotibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani na asilimia 15 ya wale wanaolazwa hospitalini wakiwa wale wanaougua malaria nchini humo. Alisema kuwa serikali inanuia kupunguza maambukizi ya ugonjwa huo nchini humo kwa takriban asilimia 50 kufikia mwaka ujao. Kupitia uzinduzi huo, serikali hiyo inanuia kuangamiza ugonjwa huo kufikia mwaka 2030. Waziri wa Afya Khumbize Chiponda alisema licha nchi hiyo kuathirika kutokana na COVID-19, wizara hiyo ingali inajitahidi kupunguza maambukizi ya magonjwa mengine. Kampeni hiyo ya kukomesha ugonjwa huo ni mpango wa Kiafrika unaozipa jamii uwezo wa kushiriki kikamilifu katika vita dhidi ya malaria.
Naam, mshirikishi maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu mchakato wa amani katika eneo la Mashariki ya Kati, Ton Wensland, alionya kwamba mkataba wa kusitisha uhasama uliofikiwa mwezi uliopita baina ya Israel na kundi la Hamas ungali hafifu. And on 17 June, another 16-year-old Palestinian succumbed to the wounds from shot. Wensland aliliambia Baraza la Usalama la umoja huo kwamba umoja huo unashirikiana na pande zote na washirika husika ikiwemo Misri kuhimili mkataba huo, kuruhusu kuwasilishwa kwa misaada ya dharura ya kibinadamu na kuleta udhabiti huko Gaza. Alisema kuwa licha ya mkataba huo wa kukomesha uhasama, visa vya ghasia vimeendelea kila siku kwenye eneo la Wapalestina katika muda wa majuma mawili, huko Wapalestina kadhaa wakiuawa au kujeruhiwa. Alisema Umoja wa Mataifa utaendelea kuisaidia pande husika kusuluhisha mzozo huo na kukomesha makazi ya Israeli kwenye eneo la Wapalestina, kuambatana na maazimio husika ya Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa na mikataba baina ya pande hizo mbili. Alisema watashirikiana na Waisraeli na Wapalestina, nchi za eneo la Mashariki ya Kati na washirika wakuu wa kanda hiyo na kimataifa kuweka msingi wa mashauriano ili kuafiki suluhu la kubuniwa kwa mataifa mawili. Na kufikia hapo, mtazamaji, hatuna la ziada, ila sasa kulikunja jamvi la dunia wiki hii siku ya leo. Tufanye vivi hivi wakati mwingine kwenye makala haya yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua. Naitwa Beatrice Getonyeng'etich na kutakia mchana mwema. If you have been in contact with someone who is suspected or has tested positive for COVID-19, self-quarantine for 14 days and call 719 for help. COVID-19 is preventable. Protect yourself, family and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. Direct, so I'll get to the point. You see, Mr. Komu, I understand how you feel, what you're going through. It's first time jitters, okay? It happens to everyone. KBC is not exactly what it's up. Bwana Motiso, pikipiki yako ndio hii. Uko shoni yangu. Hii pikipiki ni, unakumbuka uniekelea the lowest unique bid yako ilikuwa ngapi? 18 shillings. 18 shillings. Na unajua kuendesha hii gari? Kidogo. Haya, kitoko yako shika helmet, kifungu yako, chomoka na mali yako. Kujiunga na QuickBid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. QuickBid, bidhaa bora kwa bei ya chini. It is a crunch time where many teams are already booking their places to the Olympics. Kenya is represented by a host of many teams already who've qualified. We have the volleyball team, that's the Malkia Strikers. We have the Kenya Lionesses, not forgetting the Shujaa. Then the big family that many Kenyans always expect, that's the athletes also making it. Most of the Kenyan delegations are departing the country this coming week in terms of heading to Japan in readiness for the Olympics. It's all happening here on the new look KBC. Good afternoon once again. My name is Amfa PD, ready to take you through the key highlights of what's been making headlines through the week and also to give you an update of what to expect in terms of sporting activities. The key talking point is most of the teams are
getting ready to depart the country next week for the Olympics. It is a matter of days before we get to know who is going to be an Olympic champion. It's happening this month, and Kenyan teams getting ready to depart this coming week. Then, as we talk about that, we know that some of the teams just qualified as late as last week. We are talking about the beach volleyball team led by Braxidis Agala, not forgetting a very, very seasoned volleyballer, that is Gaudensia Makoha. Congratulations to the team, and of course making it to the Olympics, where Braxidis clearly said she'd always wanted to be an Olympian, and this time round, courtesy of beach volleyball, she's made it to the Olympics. Congratulations to the team as well. We all know that last week the entire country was talking about the battle between man and machine. It happened in Naivasha. Sebastian Ogier coming out victorious, of course, being given a run for his money, and not forgetting that Thierry Novell on the very final day had to leave to what the safari is all known to be, leading as early as the morning, but within the first stage things completely turned around in favor of Toyota team, and crying all the way was a very, very formidable team of Hyundai. They will live to fight another day. As we also look at the key highlights of what's been making headlines, the Euros, some of the usual suspects getting it very difficult. Belgium being the latest in terms of being knocked out of the Euros happening at the moment. Germany, we are talking about Portugal, France, very big names being eliminated. Back at home, the KPL league continues. Tusker already being crowned. One would say that are crowned champions, but they are not champions because the deadline of end of June came, and Tusker were at the top of the Premier League standing. That means that they get to represent Kenya in the CAF Champions League matches next season. The league is still ongoing, and as we look at that, KCB giving a very good fight. We are looking at Gor Mahia FC Leopards, who now know that the only chance they have in terms of representing the country is tomorrow, because tomorrow the FKF Cup comes up, and it's either Gor or FC Leopards who will be making it to the CAF Cup. Wishing all the teams all the best. Let's get a recap of events as they unfolded in our score segment. When we come back, we'll be talking matters Olympics, and of course we'll be joined by some of the teams that are already getting ready to depart the country next week to Japan to represent the country. Let's just get the score to get a recap of how events unfolded. Enjoy. Onkara is steered clear of competition to win the WRC category at the 2021 WRC Safari Rally that culminated over the weekend in Naivasha, Nakuru County. Rise set a sizzling pace from the get-on in his Volkswagen Polo GTI R5. After edging out a healthy lead during Friday's punishing leg, he consolidated his position with a pair of fastest stage times on the penultimate day. A perfectly measured approach to the last 5 stages on Sunday saw Rise seal victory by 4 minutes 04.0 seconds. He dedicated the win to his brother Tajveer Rai, who crashed on Friday. Karan Patel finished second in a Ford Fiesta R5. The national women's beach volleyball team qualified for the Tokyo Olympic Games after winning the CFVB Continental Cup with an upset over Nigeria in the final in Morocco. Kenya's first team of Praxidis Agala and Gaudensia Makoha came from a set down to beat the Nigerian team of Amara and Franco 2-1. Agala and Makoha had lost the first set 17-20 but bounced back to level the ties, winning the second set 21-18. Heading into the tiebreaker, the Kenyan duo were charged, and despite resistance from the West Africans, won the set 15-10. Kenya's second team of Fosca Kasisi and Yvonne Wavinya were straightforward winners in their game, beating the duo of Albertina and Noruga by straight sets of 21-17 and 21-10. Helen Obiri of Kenya picked up her first Diamond League win of this year as she used 61 lap to hold off Ethiopia's Fantu Worku to win the women's 5,000 meters in 14 minutes and 26 seconds during the Oslo Diamond League meeting. Worku, the fourth place at the Ethiopian trials in 14 minutes and 29 seconds, was second in 14 minutes 26.80 seconds as the Kenyan trials fourth place Margaret Kipkemboi, the 2019 World Silver medalist, was third in 14 minutes 58.24 seconds.
seconds. British Eilish McLaughlin finished fourth to break Paula Radcliffe's British record of 14 minutes and 29.11 seconds, which had stood since 2004. The National Rugby Sevens men's team Shujaa has been pulled alongside South Africa, United States of America and Ireland in Pool C of their 2020 Tokyo Olympic Games Sevens rugby tournament. South Africa and the USA secured direct Olympic qualification by finishing in the top 4 of the 2019-2020 World Rugby Sevens Series. Kenya qualified after winning their first Rugby Africa men's sevens title since 2015, while debutants Ireland secured the final spot thanks to a thrilling 28-19 victory over France in the World Rugby Sevens charge in Monaco earlier this month. 3 of top 4 place teams from the Rio 2016 Olympic Games are together in Pool B. Champions Fiji, silver winners Great Britain and hosts Japan, who finished a very credible 4th in Rio. In the women's event, Kenya Lionesses have been drawn against current Rugby World Cup Sevens and World Series title holders New Zealand in Pool A. Also forming in Pool A are Russia and Great Britain. Malkia Strikers 12-member squad to fly the country's flag at the Tokyo Olympic Games in Japan this month was unveiled. The biggest casualties are opposite hitter Violet Makuto and libero Elizabeth Wanyama. Experienced left attack and captain Mercy Moim will lead the team. The Kenya Commercial Bank player will be hoping to improve on the 11th position posted at both the Sydney 2000 and 2004 Athens Olympic Games. The selectors have also opted for experience over youth after last week's axing of 18-year-old Immaculate Nekesa and Kenya Pipeline's Pamela Adhiambo. The next phase of training will be in Kurume City, Japan, before proceeding to Tokyo for the event. Perez Jepchirchir's women-only World Half Marathon record of 1 hour, 5 minutes and 16 seconds set at the World Athletics Half Marathon Championship in Gdynia, Poland on October 17, 2020 has been ratified. For the first time in history, the top 6 women all finished under 6 minutes in the same race, and the top 3 all beat Jepchirchir's previous women-only record of 1 hour, 5 minutes and 34 seconds, which had been set in Prague just over a month before on 5th of September. Conditions were cool and breezy on the morning of the race, which took place on a roughly 5.5 kilometer loop course featuring a seafront stretch covered by athletes 4 times. It was former mixed race world record holder Joycelyn Jepkosgei who led a 13-strong group through 5 kilometers in 15 minutes and 20 seconds and led a group of 7 past 10 kilometers in 30 minutes and 47 seconds. The 2 Kenyan teammates Jepkosgei and Jepchirchir led through 15 kilometers in 46 minutes and 24 seconds, but a short while later Ethiopia's then outright world record holder Ababel Yashane and Jepkosgei clashed and fell. Jepchirchir broke away, joined by Ethiopia's Adzaleme Yakudlau and Germany's Melat Yishak Kejeta. They went through 20 kilometers in 62 minutes and 4 seconds, 13 seconds clear, and eventually finished 20 seconds ahead of their rivals. Thika Queens beat Gospel Women 3-0 to win the Football Kenya Federation Women's Premier League title in the finals played at SK Showgrounds in Nakuru. Queens made light work of the Gatundu-based side with Rachel Mwema's 38th-minute strike and Esia Kida's brace in the 57th and 65th minutes, proving enough to deliver the team's title. Thika Queens had won the title in 2015 and 2016 before Vihiga Queens took command of the proceedings in 2017, 2018 and 2019. Thika Queens goalkeeper Monica Karambu won the Golden Gloves, while 23-year-old forward Mwanahalima Dogo Adam claimed both the top scorer and the most valuable player awards. Dogo has been inspirational for Thika, scoring 21 goals. Victory in the final saw Thika finish the season unbeaten, scoring 56 goals and conceding just 11 times. Siri ni mazoezi sana na Mungu mbele na kuaminiana. Sisi kama team tulijichosa since day one. Unajua tumekuwa unbeaten, at least imekuwa history. Tumeanza ligi tukiwa fiti na tumejichocha hadi ndio maana tukachukua playoff, na mimi kukuwa top scorer ama most valuable player ni timu yangu ndo wamenijenga na nikafika hapa. Kwanza nawashukuru sana. Ni juhudi sisi kama team ndio imefanya niko hapa. Okay, siri yangu ni kwamba niko communicate tu Gospel tulikuwa tunacheza nao, so pia mimi nilijua na kuja hata kubali tuwapige 3 times, but hiko rahisi. So venye tumepiga bao 2 first half, najua wame lose concentration. Ina mean a lot kwa wachezaji wangu so far. Kwa mimi kama coach wameniweka mali pengine, sababu football hata kwa coach is not a matter of knowledge, but mimi nimekuwa nikicoach nikiambia God wewe ndo umeniweka hapo, so give me knowledge. So nikitoka kwa nyumba namwambia what am I going to do today, so niko focus all of concentration na kwa pamoja na wasichana.
Tusker FC beat Ulinzi Stars 4-1 in Football Kenya Federation Premier League match played on Wednesday at Nakuru SK Showgrounds. The win handed the Robert Matano's Chargers CAF Champions League slot following CAF communique that directed the member associations to submit names of continental representatives by June 30th. Going to the decider, KCB and Tusker were separated by a single point, and win was all that the 11-time league champions needed to assure themselves of a continental football for the first time in 5 years. Brian Birgen turned Luke Namanda's cross into his own net in the 20th minute, cancelling out Boniface Wanjala's 11th minute header. Kefa Ondati and Christopher Cheng added further goals to hand Tusker the win. In another match, KCB beat Ndoye Sugar 2-1 in encounter to remain second on 46 points, 1 point shy of Tusker. The battle now moves to the title, which will be decided at the conclusion of the league fixtures. Kawa meunaga mpira huu katika eneo la hatari kabisa na kusababisha wao penalty kupatikana, na bila shaka akafanya mambo mazito captain mwenyewe Nala Simon. Dakika 45 akaweka kitu kimiani na kufanya mambo kuwa mabao 2-1. Penalty safi kabisa. Humphrey Katasi. Gor Mahia head coach Carlos Vaz Pinto has been named the May Football Kenya Federation Premier League Coach of the Month. Pinto guided the defending champions to a 100% record in the month, winning all their 4 matches played in May. The defending champions began the month with a hard-fought 1-0 win over league returnees Nairobi City Stars at Utalii grounds before humbling Sofapaka 2-1 at their own backyard. The record Kenya Premier League champions followed the Batoto Bamungu victory with the narrow 1-0 win over Vihiga United in the third match of the month played at the Mumia Sports Complex, before replicating the similar scoreline in the last encounter against Wazito at Utalii. Pinto beat KCB tactician Zedekazi Kotieno to the award, with FC Leopards coach Patrick Osums closing the top 3 bracket. Thank you because of this award, but this is for my team, it's for my players, for my technical bunch. It's not only for me. This is the one teamwork. My team work a lot. The players put a lot of commitment in our work, and because of that, we deserve this. This is not when the coach is the coach of the month is because all people around him work very well, and because of that, I feel good. Of course, it's good for me, but it's good for whole team because they deserve this. Yes, I think was. As I say, was every day is here. We put a lot of commitment, put a lot of focus. That we grow as a team, and we try put in our players the mentality to win. They understand, first of all, they need to compete against himself. After that, they need to compete every day with other players here, the same position. And in the match, they compete against the opponents. Because of that, they deserve this. They achieve in May, and we need to continue to work to achieve more this type of awards, and of course this type of performance. Yes, still we can be champion, but always I say this game by game. We need to put our focus in this type of mentality, because if we put the focus in the results, maybe it's not good for us. And I think if we think step by step, game by game, we can be champion when finish the league. Okay, ni motivation kubwa sana kwa team because hiyo May tuliperform vizuri sana. Tulikuwa tunataka tu at least to move kwa table, tulikuwa chini, so kila player alikuwa na waka towards kuachieve. Ndio imekuwa ngumu sana. Sasa hii mechi ni mingi sana, so tunahope tu vitu tutakuwa poa na tuko na game nyingine kesho tena. Since Al Ahly on July 17th in the final, holders Al Ahly stormed into the final after brushing aside 10-man Esperance 3-0 and 4-0 on aggregate to book a date with Kaizer Chiefs. Ali Malul's penalty set the Red Devils rolling before second half goals from Mohamed Sherif and Hussein El Shahat cemented the victory for the home side at the Al Salam Stadium in Cairo. Esperance defender Elias Chetty was sent off in the first half, leading up to Malul's penalty. And we're away here in Algiers for this semi-final. And JSK with it back.
Algeria's JS Kabylie stormed into the final of the CAF Confederations Cup after 3-0 victory over Cameroon's Cotton Sport in the return leg of their semi-final on Sunday. The healthy victory now just earned Kabylie a 5-1 aggregate victory, having won their first leg in Garoua 2-1. A brace from Zakaria Boulakia in between Berhdin Souyad's penalty was all the Canaries needed to sail into continental final for the first time since 2002. JS will meet Raja Casablanca in the 10th July final. Raja beat last year's finalists, Pyramids of Egypt, 5-4 via post-match penalties. Through to the final, could have gone anyway, but it is finally the artists, the green. England struck twice late on to end a 55-year wait for a knockout tie victory over Germany amid scenes of huge tension and elation at Wembley to reach the Euro 2020 quarterfinals. Gareth Southgate's side battled hard to earn the statement victory that has so far eluded England, and it was their talisman of this tournament, Raheem Sterling, who made the decisive breakthrough. Sterling, who scored the winners against Croatia and Czech Republic in the group stage, steered in Luke Shaw's cross after 75 minutes to send England fans with more than 40,000 inside Wembley into delirium. The win was secured with another moment of significance 4 minutes from time when Captain Harry Kane, who had once again struggled to influence the game, headed in from substitute Jack Grealish's perfect delivery for his first goal of Euro 2020. England set up a quarter-final clash with Ukraine today. Ukraine saw off Sweden 2-1 in extra time. Spain reached the quarter-finals of the Euro 2020. Welcome back. Clearly, some of the usual suspects are not getting it any better in terms of the Euros, but that's football. You live to fight another day, and there are some tournaments that will never have clear favorite tags. It's how you are prepared mentally, physically on the day that will carry the day for you. Congratulations to the winners this far, but the trophy is yet to be handed, because sooner or later we will be getting to the real knockout phases. That's the semi-finals and the finals. We are talking about sports that have been making headlines locally. Gor Mahia, FC Leopards locking horns tomorrow to get to know who represents the country in the CAF tournament, CAF Cup tournament. That's coming up tomorrow. Tusker FC already not champions in Kenya, but having beaten the deadline that FKF had put in terms of being at the top of the league, they will represent the country in the CAF Champions League. Congratulations to them, and wishing all the best as they move forward. Well, as mentioned earlier on, some of the teams managed to get very late tickets to the Olympics. It's never, I mean, you can never say it's not yet until you get to the point. Beach volleyball, a sport that Kenya has never been known to feature so much on, but we have 4 ladies who went out there, gave it their best, and qualified for the Olympics. Congratulations to the team. We are talking about Wavinya, Fosca Kasali, then not forgetting the veterans Gaudensia Makoha and Braxidis Agala. Congratulations to them booking their ticket to the Olympics. No mean feat at all, having beaten hosts Morocco in a very exciting and very, very interesting game. Congratulations to the team once again. Also part of the team making their way to the Olympics. We are joined by Moses Mbuthia. Moses Mbuthia needs no introduction in matters volleyball. He's been an official with a volleyball Nairobi branch as well, and Nairobi branch chair. Very, very forceful when it comes to matters volleyball, not forgetting when it comes to nurturing talent with the young ones. Moses Mbuthia joins us this afternoon, very passionate about volleyball and beach volleyball to be precise this afternoon, just to let us know how it all went down and what we are looking at now that the team has made it to the Olympics. Moses, good afternoon, and thank you for making time to be with us. Good afternoon, sir. You're a great Kenyan because you're able to articulate these issues, sports in this country very well. There are people who will never tell you what you do, but we are very grateful